this game, one goal, one team. Fight for that possession, gotta act fast. Another shot, another pass. The city comes to life and they got something to say. Come on, let's go. I feel devotion. Η ιστορία του Final Four γράφεται ξανά στα ελληνικά και η ομάδα των Playmakers είναι στην αραβική πρωτεύουσα για να ζήσει από κοντά και να μας μεταφέρει την προσπάθεια των αιωνίων για την κούπα. Η ειδική εκπομπή Playmakers Final Four 2025 μας βάζει κάθε βράδυ στο κλίμα με ειδικά αφιερώματα και καλεσμένους. Πλούσιο ρεπορτάζ μέσα και έξω από το γήπεδο, δηλώσεις των πρωταγωνιστών και οι προπονήσεις των 4 ομάδων. Και από την Παρασκευή, όλη η δράση από την Etihad Arena με τα pre και post-game των ημιτελικών και τελικών. Ζήσε άλλο ένα επικό Final Four με την πιο δυνατή και έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα. Την ομάδα των Playmakers. Μη χάσεις στη Neon On Demand τον Μάιο. Επικίνδυνη πτήση. Ο Μέλ Γκίψον σκηνοθετεί τον Μάρκ Γουόλμπεργκ σε μια περιπέτεια που θα σας απογειώσει. Ο νόμος του Μέρφυ. Απολαύστε την Κάτια Γκουλιώνη σε μια ξέφρενη κωμωδία που συγκινεί. Σαββατόβραδο. Γνωρίστε την παρέα των 70's κομικών που με το Saturday Night Live έγραψαν ιστορία. Και πολλά περισσότερα στη Neon. Ετοιμαστείτε για ένα ακόμη συναρπαστικό Premier League τριήμερο. Ο Άγγελος Τηλιάδης μας μεταφέρει όλη τη δράση της αγωνιστικής μέσα από 2 αποκλειστικά shows. Premier League Kick-Off. Όλα τα νέα πριν τη σέντρα κάθε Σάββατο στη 1:30 το μεσημέρι στο Novasports Premier League. Και Premier League The Show κάθε Δευτέρα στις 9:30 στο Novasports Prime. Όλα τα highlights και τα γκολ του Σαββατοκύριακου με την ανάλυση του Γιώργου Σαμαρά και σχόλια από τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο. Μην χάνεις στιγμή της Premier League. Όλη η δράση είναι εδώ. Μόνο στο Novasports. Is it hard to dance with a snake? Τον βρίσκεται σεξι? You gotta be sexy! Στιλάτο? That's the one, yeah. Ταλαντούχο? We're ready to go. Είναι ο Τζίμι Φάλλον That's how you do it. και δεν μοιάζει με κανέναν άλλον. Our work here is done. The Tonight Show, Δευτέρα με Παρασκευή μετά την ταινία των 9. Αποκλειστικά στο Nova Live. Premier League The Final Day. Ήρθε η ώρα για το μεγάλο φινάλε. Το τελευταίο τελετουργικό. Το τελευταίο βουητό. Ήρθε η ώρα για την τελευταία πινελιά μαγείας. Άλλη μία επική σεζόν ολοκληρώνεται. Premier League The Final Day. Όλοι οι αγώνες live στις 6 το απόγευμα στα κανάλια Novasports. Οι νέες περιπέτειες της Ladybug θα σας εκπλήξουν. Η νέα σούπερ κακή θα σας εκπλήξει. Οι νέοι εχθροί θα σας εκπλήξουν. Ένα σωρό απίστευτα καινούργια πράγματα θα σας εκπλήξουν στο... Miraculous, οι φανταστικές ιστορίες της Ladybug και του Cat Noir. Πρεμιέρα της νέας σεζόν το Σάββατο 31 Μαΐου. Αυλαία στο Σαν Μαμές. Βάσκοι και Μπλαουγκράνα θέλουν να γιορτάσουν το φινάλε με νίκη. La Liga, Athletic Bilbao, Μπαρτσελώνα. Κυριακή στις 10 στο Novasports 1.
Μετά τη λέλαπα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ευρώπη αναγεννήθηκε από τις τάχτες της. 80 χρόνια μετά, ακολουθούμε τα χνάρια της Ευρώπης προς την απελευθέρωση, ξαναζωντανεύοντας τις θυσίες, το σθένος και τις ελπίδες εκείνης της γενιάς με επεξεργασμένο υλικό συγκλονιστικής λεπτομέρειας. Freedom was the most precious thing in the world. Απελευθέρωση από την Ορμανδία στο Βερολίνο, στο National Geographic. Η Γερμανία μπαίνει σε ρυθμό playoffs, αλλά μόνο μία ομάδα θα το γιορτάσει με πάρτι. Κάθε παλμός είναι καθοριστικός. Ποιος θα κρατήσει τον ρυθμό? Η μάχη ξεκινάει τώρα. Bundesliga Playoffs. Heidenheim εναντίον Elversberg για μία θέση στα σαλόνια. Ο πρώτος αγώνας την Πέμπτη και ο επαναληπτικός τη Δευτέρα στο Novasports 3. Αστείος, χαρούμενος, αδέξιος. Ποιος είναι? Μα φυσικά ο Mr. Bean. Καθημερινά στις 5 το απόγευμα. Μόνο στο Καρτουνίτο. It's a nasty rainy day. And now really they are in hell. Peterson going all the way. It's a crazy end of the race. The dream has died there. They're fighting for the win. And he's speeding away. Oh my word. Today is ecstasy. Watch the Giro d'Italia live on EuroSport. Professor Lewis. Dr. Freud. Forgive me, but why would you come here to see me if you disagree so passionately with my views? To make you realize that you're wrong. Well done. Good. You've insisted all your lives that the very concept of God is ludicrous. An insidious lie. Well, I wholeheartedly disagree. Well, of course you disagree. You hide behind your ignorance. You lie to yourself, thinking that you can control death the way you control your world and your daughter. That's my girl. Truth is, you're terrified. We're all terrified. Οι Άντονι Χόπκινς και Μάθιου Γκουντ σας προσκαλούν σε μια συναρπαστική πνευματική αντιπαράθεση. Sunday Premiere. Η τελευταία συνεδρία του Φρόιντ. Κυριακή 25 Μαΐου στις 10. Αποκλειστικά στο Nova Cinema 1. Καλώς ήρθατε στο Στρασβούργο. Το τελευταίο μεγάλο τουρνουά του WTA Tour πριν το ραντεβού του Roland Garros. WTA 500 Στρασβούργο. 19 με 24 Μαΐου στο Novasports 6. There's five of us in a tiny hut. We're gonna get us off that camp and into our own home, whatever way you can. If you want to survive in this country, you've got to be ruthless. What the hell were you thinking? I was trying to keep the money coming in. If I get caught, they'll take him away from me forever. If no one challenges anything, nothing ever changes. I want to be part of his life. We're a family. We stick together. 10 Pound Poms, δεύτερος κύκλος. Κάθε Κυριακή στις 10. Αποκλειστικά στο Nova Cinema 4. Ολυμπιακός έγραψε ιστορία στη Μαδρίτη. Αμπου Ντάμπι, ερχόμαστε. Η ιστορία του Final Four γράφεται ξανά στα ελληνικά. Οι αιώνιοι στον δρόμο για τον πρώτο ελληνικό τελικό στην ιστορία του θεσμού. EuroLeague Final Four, 23 με 25 Μαΐου, αποκλειστικά στο Novasports. Η ιστορία του Final Four γράφεται ξανά στα ελληνικά και η ομάδα των Playmakers είναι στην αραβική πρωτεύουσα
για να ζήσει από κοντά και να μας μεταφέρει την προσπάθεια των αιωνίων για την κούπα. Η ειδική εκπομπή Playmakers Final Four 2025 μας βάζει κάθε βράδυ στο κλίμα με ειδικά αφιερώματα και καλεσμένους. Πλούσιο ρεπορτάζ μέσα και έξω από το γήπεδο, δηλώσεις των πρωταγωνιστών και οι προπονήσεις των 4 ομάδων. Και από την Παρασκευή, όλη η δράση από την Etihad Arena με τα pre- και post-game των ημιτελικών και τελικών. Ζήσε άλλο ένα επικό Final Four με την πιο δυνατή και έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα. Την ομάδα των Playmakers. Iconic moments in EuroLeague's history through the viewpoint of some of the stars. Φίλες και φίλοι συνδρομητές, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας. Απευθεία σύνδεση των καναλιών Novasports με το Abu Dhabi και το Μουσείο του Λούβρου. Εδώ και φυσικά για την συνέντευξη τύπου των ημιτελικών, η οποία θα έχει και αρκετές εκπλήξεις. Βλέπουμε ένα βίντεο με κάποιες από τις κορυφαίες στιγμές της 25ετίας. Στην Ευρωλίγκα είδαμε Ιμπραήμ Κουτλουάι, είδαμε Ντεγιάν Μποντιρόγκα, βλέπουμε Σάρωνας Γιασκεβίτσιους, βλέπουμε Λουίς Κόλλα, βλέπουμε όλους αυτούς τους τεράστιους παίκτες. «25 χρόνια, μεγάλες στιγμές EuroLeague. Και φέτος για πρώτη φορά εκτός Ευρώπης. Το Abu Dhabi παρουσιάζει την εκδήλωση η Ολίβια Χάρλαν Ντέκερ. Και πάμε στο πρώτο σκέλος της εκδήλωσης, όπου θα θυμηθούμε μεγάλες στιγμές της 25ετίας, παρέα με κάποιους από τους κορυφαίους, είτε μάνατζερ της διοργάνωσης, είτε παίκτες της διοργάνωσης. Εδώ βλέπετε το χειροκρότημα για τους θρύλους της EuroLeague. Την Κυριακή το βράδυ, σύμφωνα με την ενημέρωση της Ευρωλίγκας, θα τιμηθούν όλοι αυτοί που είναι μέλη της καλύτερης ομάδας για την 25ετία. Το πρώτο πάνελ για απόψε. Έχουμε τον Μαουρίτσιο Γκεραρντίνι, τον Παούλιους Μοτιεγιούνας, τον CEO της EuroLeague και βέβαια τον Μάρκο Πέσιτς, ο οποίος συνδυάζει το κομμάτι το μπασκετικό, το αθλητικό με το κομμάτι το διοικητικό πλέον στην Bayern Μονάχου. Μαουρίτσιο Γκεραρντίνι στα 69 του χρόνια, προφανώς General Manager στην Fenerbahce από το 2017. Στην άλλη πλευρά, Παούλιους Μοτιεγιούνας από το 2023, ο CEO, ο τεχνικός διευθυντής της EuroLeague. Μάρκο Πέσιτς με σπουδαία καριέρα ως παίκτης του μπάσκετ, έχοντας περάσει και από τον Ηρακλή, 6 φορές πρωταθλητής Γερμανίας, αλλά πλέον στην θέση του General Manager στην Bayern. Τρομερές αυτές τις φωτογραφίες, όπως σχολίασε η παρουσιάστρια. Και ξεκινάμε με τον Μαουρίτσιο Γκεραρντίνι. Ένα τρομερό επίτευγμα ότι βρισκόμαστε εδώ στο Abu Dhabi σήμερα. Δείχνει την πρόοδο της EuroLeague και πόσο σημαντική και σημαδιακή είναι αυτή εδώ η τοποθεσία. Right now, what comes to my mind is thinking 25 years ago in Sitges when we all got together
που έρχεται στο μυαλό μου είναι το meeting που είχαμε στις Sitges πριν από 25 χρόνια, όταν συζητήσαμε όλοι μαζί για πρώτη φορά. Υπήρχε τεράστια επιθυμία από τους συλλόγους για να φτιάξουν κάτι καινούριο, ένα καινούριο πλάνο. Ήθελαν όλοι να φτιάξουν μια καινούρια διοργάνωση. Σε όλα τα επίπεδα διοργάνωσης. Ήταν το πρώτο βήμα. Δεν ξέραμε τι να περιμένουμε. Καθόλου εύκολη στιγμή. Τώρα, 25 χρόνια μετά, μοιάζει εντελώς διαφορετική η κατάσταση. Είναι πάρα πολύ όμορφο να είμαστε σε αυτή την τοποθεσία μετά από όσα καταφέραμε τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας σε όλους τους ανθρώπους της EuroLeague όλα αυτά τα χρόνια για αυτό το τεράστιο επίτευγμά τους και για το που έχουμε φτάσει μετά από 25 χρόνια. All that growth and adaptation to? Because I know you've said it's no coincidence that fan attendance, sponsorship, social media, everything has grown. Well, I think there is no doubt that EuroLeague as a product, we have the history, we have an incredible fan base. Τεράστια βάση οπαδών, τεράστια ιστορία στην Ευρωλίγκα. Υπάρχει οτιδήποτε χρειάζεται για να είναι η Ευρωλίγκα ψηλά και να συνεχίσει να μεγαλώνει. Old style or old model into a, let's say, totally different model, into a modern competition based on. Καταφέραμε να μετατρέψουμε το παλιό σύστημα διεξαγωγής σε ένα εντελώς διαφορετικό, νέο, καινοτόμο, καινούριο κόνσεπτ. We started, the very first year, basically we started a competition that we also had doubts how. Την πρώτη χρονιά είχαμε και εμείς αμφιβολίες πώς θα μπορούσε αυτή η διοργάνωση να εξελιχθεί. Were not part of that initial year because the question marks were many. Τις μεγάλες ομάδες που τώρα είναι μέλη της Ευρωλίγκας, την πρώτη χρονιά δεν ήταν εκεί γιατί είχαν και εκείνες ερωτηματικά στο μυαλό τους. Gave a different role to the, let's say, to the founding clubs or to the clubs involved into, let's say, creating this, let's say, new part of the EuroLeague growth was a key moment. The moment of. Πολύ κομβική στιγμή όταν δώσαμε τη δύναμη στις ομάδες που βοήθησαν στο να φτιαχτεί αυτή η διοργάνωση. Δώσαμε ισχύ. A franchise value which we never had before. I think that put us in a total different sort of perspective, and we kept growing. Και κάπως έτσι είδαμε και λίγο διαφορετικά, με διαφορετικές οπτικές γωνίες, την κατάσταση. Και αρχίσαμε να επεκτηνόμαστε στους οπαδούς, στις ομάδες, σε όλες τις βαθμίδες, σε όλα τα επίπεδα. I love that, and I'm curious, what does that fuel require in the ever-changing landscape, not only of sport, but of basketball? Η ερώτηση είναι προς τον Παόλιος Μοτιεγιούνας και έχει να κάνει με το πώς εξελίσσεται η διοργάνωση. The management of the clubs helped make the league what it is. Οι ομάδες έχουν βοηθήσει να φτάσει η Ευρωλίγκα στο σημείο που βρίσκεται. And the next step is how do we exploit it. Καταφέρουμε να κάνουμε την λεγόμενη έκρηξη. Είναι η καλύτερη χρονιά όσον αφορά τους οπαδούς, τα γήπεδα, τα πάντα. Το καύσιμο είναι φυσικά οι φίλαθλοι στα γήπεδα, αλλά και οι ομάδες με τις επενδύσεις τους και με αυτό που βγάζουν στο παρκέ. I would like to answer this question on Sunday night. Η ερώτηση είναι για το πόσο περήφανος νιώθει για αυτό που έχει πετύχει η Ευρωλίγκα και που θα πετύχει αυτό το τριήμερο. Θέλει να απαντήσει την Κυριακή το βράδυ ο Παόλιος Μοτιεγιούνας. We go outside our market. It's another brave step that the clubs approved and we're not afraid to take. Είναι ένα ακόμη τολμηρό βήμα που έγινε με την έγκριση των ομάδων.
Okay, I like that goal. Και να δούμε πώς θα πάει αυτό το Final Four. Might be a little bit late, but we'll ask you. Marco, you've been a Σε part of ρώτησα και την Κυριακή. on the court. Του λέει η Now in the front παρουσιάστρια. office wearing a suit, which I know you don't want to do. I know you didn't want to wear a suit today. You force me, yeah? He has stronghold over you, huh? Yeah. I mean, yeah. Marco Pesic. I mean, listen, I feel very humbled to sit here because we have a Paulus and I are sitting with a guy, a pioneer of this organization. I believe together with Josean. No, but I have to give you credit because I believe Josean Carrejeta, the owner of Baskonia, and Mauricio are the only two still active managers, let's say, in Λέει και το εγκόμιο του Μαουρίτσιο Γκεραρντίνη. I think I talk for you. We are very humbled to sit with Maurizio here. Και είναι πολύ περήφανος Well, ότι κάθεται εδώ δίπλα στον Μαουρίτσιο Γκεραρντίνη, έναν από τους λίγους μάνατζερ που είναι ακόμη ενεργούς από το ξεκίνημα της Λίγκας. Player-led management. What have you found to be the advantages of that with your team? Well, like you rightfully said, I was a player on a very Όπως είπες, ήμουν αθλητής a decent level. Σε ένα καλό επίπεδο. What really helped me, and you know, when you talk about EuroLeague organization, you talk about the games, audiences, but very little has been talked what else the EuroLeague is doing. And I was lucky that in 2007 or 8 I joined the EuroLeague University. I was the first generation. There are a couple of guys who are sitting amongst us. I think, Paulus, you are second or third generation. Το 2007 βρέθηκα στο Πανεπιστήμιο της EuroLeague. For sure would not be sitting here. So there is a lot of things that EuroLeague is doing besides organizing. Κάνει πάρα πολλά πράγματα η Ευρωλίγκα εκτός από το να διοργανώνει την σεζόν ή το Final Four. Οι ομάδες πρέπει να πάρουν τα εύσημα. Of the clubs and the arenas and everything that is going around the EuroLeague compared maybe 10-15 years ago. It's a σε σχέση με 10-15 χρόνια. Clubs like Paris, Kaunas with the new arena, Belgrade's arenas are always full. Παίρνει και παραδείγματα, το Παρίσι, το Κάουνας, το νέο γήπεδο της Μπάγε Μονάχου. So it's great to be part of this organization at this point of time. Είναι πάρα πολύ όμορφο να είσαι μέλος αυτής της διοργάνωσης τη δεδομένη χρονική στιγμή. Germany is the fastest growing country as far as basketball interest. Η Γερμανία είναι μία από τις αναπτυσσόμενες χώρες στο μπάσκετ, αλλά σύμφωνα με την δημοσιογράφο, η χώρα που αναπτύσσεται πιο γρήγορα από όλες. Και ισχύει κάτι τέτοιο, συμβαίνει. Κάποιες φορές λένε ότι είναι καλό να έχεις μια άσχημη στρατηγική παρά να μην έχεις καθόλου στρατηγική. Around 2010, decided to totally change the strategy regarding youth teams and development. Το 2010 η Γερμανία αποφάσισε να αλλάξει εντελώς το αναπτυξιακό της πρόγραμμα. Η υπομονή δεν είναι ένα από τα χαρακτηριστικά στη δικιά μας δουλειά, αλλά 15 χρόνια μετά μιλάμε για μια ομάδα η οποία κέρδισε το χάλκινο στο Ευρωμπάσκετ και είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια το 2023. Νική Γερμανίας. Καταφέραμε να το κάνουμε δημοφιλές στο άθλημα του μπάσκετ. Ξαφνικά βλέπεις πολλούς φιλάθλους ακόμη και στην BBL, στην μπασκετική Bundesliga, στην Α1, του γερμανικού πρωταθλήματος. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να γίνουμε ακόμη chapters, let's say, of EuroLeague πιο καλά στη Γερμανία from για το μπάσκετ. 2006 to 2014 to the NBA with a couple different clubs. What did you notice once you got back in 2014 as Από το 2006 στο 2014 ο Μαουρίτσιο Γκεραρντίνη ήταν στο NBA. Μετά επέστρεψε στην Ευρώπη. Η ερώτηση είναι ποιες είναι οι διαφορές της Ευρωλίγκας του 2006 και της Ευρωλίγκας του 2014. Around that time, 2014-2015, I mean, EuroLeague basically made the huge step into ότι από το 2014 στο 2015 η Ευρωλίγκα έκανε το μεγάλο βήμα. Union of shareholders in a joint venture with a global company like IMG,
Είδαμε τους μεγαλομετόχους όλους μαζί. Δόθηκε μια άλλη διάσταση στην Ευρωλίγα. Άλλαξε και το format. Όλοι παίζουν με όλους. Toward, let's say, the successful NBA model or any other North American model. Φτάσαμε σιγά-σιγά προς το μοντέλο του NBA, το επιτυχημένο μοντέλο του NBA. Let's say, way of playing the game, and I think the change between the first phase and this second phase was huge, and it was. Νομίζω ότι η διαφορά της πρώτης φάσης με τη δεύτερη φάση ήταν τεράστια. Και νομίζω ότι βοήθησε στο πόσο μεγάλωσε η διοργάνωση. Because as we hear the foundation of this league, and I know you've said expansion is inevitable, what do you see as the long-term value in some different ways you can expand? The value, like I said before, it's the fans in the arenas and the product on the court. Η αξία της διοργάνωσης είναι τα γήπεδα, οι οπαδοί, αλλά και αυτό που βλέπουμε στο παρκέ. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιγράψεις. Παρότι πολλά αθλήματα θα το θέλανε. The expansion. I mean, the future is whatever we choose to do with our future. The clubs, whatever. Το μέλλον είναι ό,τι αποφασίσουμε εμείς να κάνουμε στο μέλλον. I truly believe we have strong enough teams that could join. Με πολύ δυνατές ομάδες και μπορούν να κρατήσουν εκεί το επίπεδο. Έχουμε φυσικά νέες αγορές ανεβαίνουν, όπως είπε και ο Μάρκο Πέσιτς για το Παρίσι. Και την Χάπολ Τελαβίβ που κέρδισε το EuroCup. Και ανεβάζει το επίπεδο. Νέες ομάδες έρχονται στη διοργάνωση και μαθαίνουν από τις παλιές. Full arenas, sell-out arenas, and all the entertainment around it. Τα παιχνίδια, τα γήπεδα. The fundamentals that we're going to grow on. Αυτή είναι η βάση. I'd love each of you to give an example of what you think a pivotal moment in EuroLeague history has been. If you can point out one time that you think. Η ερώτηση είναι για την πιο κομβική στιγμή στην Ευρωλίγκα, το σημείο καμπής, που κάτι άλλαξε. I just mentioned 2015 when we νομίζω το 2015, όταν φτιάξαμε το νέο format. Ήταν η πιο σημαντική αλλαγή της Ευρωλίγκας. I think before we had draws and we did not know who you're going to play with or not, that decision that was again offered by, like Maurizio mentioned, our partner IMG, based on the financials and based on the same system. Now we don't want to let it go. Everybody says this is the fundamental success. Αυτό αναφέρεται από τον Παούλιος Μοτιαγιούνας. I agree with Maurizio. I could not think of anything else. Και συμφωνεί εν τέλει με τον Γεραρντίνη. I wish I was in Sitges. The smart ones. Marco, can you think of a moment that you think EuroLeague really experienced a shift? Maybe it's right now. For sure it's now, because like Paulio said, it's something new. It's a new market. It's very interesting for the future, not only of our sports, of many other sports. But I believe, I agree with both of them, but connected to that, I think that the change of the competition system from group stage to round-robin system allowed the EuroLeague to make a really big leap ahead, because it allowed the clubs and their fans to see each of the teams of the EuroLeague once a year, at least in their arena. And I think, especially from ένα τεράστιο βήμα η αλλαγή του format, γιατί η κάθε ομάδα μπορούσε να υποδεχθεί μια φορά κάθε σεζόν, τουλάχιστον μια φορά, όλες τις ομάδες της EuroLeague. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο θέμα marketing, να βλέπεις τις καλύτερες ομάδες στο γήπεδο σου να παίζουν. Kind of brought a smile to your face? All of them? 2003. When finals 2003 maybe. No, when in my case, I think, which is a good way to describe the adrenalinic effect of the EuroLeague competition. I went through the emotions of us losing an incredible Final Four championship game in Berlin in 2016,
in overtime. Χάσαμε την Τσεσικά Μόσχας. Ως Φενέρμπαχτσε. Σε ένα παιχνίδι γεμάτο αδρεναλίνη. Υπήρχαν παίκτες που μπορούσαν να πάνε σε κάποια άλλη ομάδα, το NBA, αλλά αυτοί οι παίκτες έμειναν και ήθελαν να κερδίσουν. Τελικά η Φενέρμπαχτσε κατάφερε να πάρει το 2017 την κούπα. Ήταν ένα τρομερό επίτευγμα όλο αυτό. Κάθε μάτς μετράει, κάθε τελικός μετράει. Αλλά υπάρχουν και αυτά τα συναισθήματα που μπαίνουν στη μέση και το κάνουν ακόμη πιο ωραίο. Το σούτ του Βάσα Μίσιτς αναφέρει στο Βελιγράδι, στον ημιτελικό. Έχουν πολλές στιγμές. Has the emotions like Maurizio explained. I remember also how now you make it in 30 seconds. We lost and we won next year. You know, it was the full year. Χάσαμε το 16, κερδίσαμε το 17. Είναι όλο αυτό το απίστευτο λουτρό συναισθημάτων. I think it's something that I cannot experience and I will never experience, but when you see those emotions of the players. Δεν θα έχω ποτέ την εμπειρία του να κερδίσω ένα τρόπο Ευρωλίγκας. It's something amazing. Αλλά και μόνο να το βλέπεις στα πρόσωπα των πρωταγωνιστών είναι κάτι απίστευτο. For me personally, for our organization making it to the playoffs. First time. Για την Bayern ήταν η είσοδος στα play-off. Paulius was back then general manager of Žalgiris and I remember him having. Ήταν general manager της Žalgiris τότε. Ο Παούλιος. Και πάει σε play-off και Final Four. Μιλάει για το 2021 ο Μάρκο Πέσιτς. Όταν έχασε η Bayern το Game 5 σε ένα αλυσμόνητο μάτς του Savon Shields τότε. Κοντά στην Armani Μιλάνο πήγε η Armani στο Final Four. I think I've heard the word protect a couple times, like we have to protect this. What are some things that you would all like to see EuroLeague protect and guard, for lack of a better word, to use a basketball word? Ποια είναι τα πράγματα που πρέπει η Ευρωλίγκα να προστατεύσει τα επόμενα χρόνια? Let's ask the boss. I keep repeating the same thing, the product. We have to have every game matters. Να προστατεύσουμε το προϊόν μας. Κάθε μάτς μετράει. Όντως, κάθε μάτς μετράει. And you're not a fan, you're not supporter of any team, but you get sucked into it. And I mean, βλέπεις ένα μάτς στην τηλεόραση, δεν υποστηρίζεις κάποια ομάδα, αλλά το μάτς σε τραβάει. Άλλα 50 χρόνια. Αν καταφέρουμε να προστατεύσουμε αυτό το πράγμα, ότι κάθε μάτς μετράει. No, I mean, I think it's exciting the moment that we're witnessing. And πάρα πολύ συναρπαστική η στιγμή που ζούμε. Έχουμε όλα τα εφόδια για να συνεχίσουμε να προοδεύουμε όπως κάναμε αυτά τα 25 χρόνια. Ερώτηση είναι για την σάλτσα που μπαίνει στους φετινούς ημιτελικούς με όλες τις ιστορίες που περικλείουν αυτούς τους δύο ημιτελικούς, τους φετινούς. Πώς θα αντιδράσει η Φενέρμπαχτσε στον περσινό αποκλεισμό στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ ενδιαφέρον. So it's very interesting to see, and Olympiacos, in my opinion, who is a team that the last, I believe, 3 years was. Ο Ολυμπιακός ήταν τόσο κοντά τα τελευταία 3 χρόνια και το συνεχίζει, το προσπαθεί ακόμα. Να δούμε ωραία παιχνίδια και ο καλύτερος να κερδίσει, λέει ο Μάρκο Πέσιτς. Do you like the storyline of a rematch, or does it make you nervous? No, I mean, I think what we need to understand is at every club level that making the Final Four is a huge success. Το πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι το να φτάσει στο Final Four είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. On the quality of your season. Then, Final είναι μια σφραγίδα στο πόσο καλή και ποιοτική είναι η ομάδα σου. Μιλάμε για μια διοργάνωση που τελειώνει με ένα Final Four που δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τι θα γίνει.
it's unbelievable when you analyze your season that you get to this final stage of the competition. Είναι απίστευτο όταν αναλύεις τη σεζόν σου ότι φτάνεις μέχρι το Final Four. Και μετά απλά σταυρώνεις τα δάχτυλά σου και βλέπεις τι θα γίνει στο Final Four. Το πρώτο πάνελ ολοκληρώθηκε με πάρα πολύ ωραίες ατάκες. Αβα Μαωρίτσιο Γκεραντίνη, Παούλιους Μότιε Γιούνας και Μάρκο Πέσιτς. Εμείς παρακολουθούμε και πάλι κάποιο αφιερωματικό βίντεο για τα 25 χρόνια της EuroLeague. Όπως βλέπετε υπάρχει και συνέχεια στη EuroLeague και εννοείται ότι υπάρχει συνέχεια. Και πάμε σιγά σιγά προς το δεύτερο πάνελ, στο οποίο θα μπουν στη δράση ή σχεδόν στη δράση. Θα θέλαμε να τους δούμε στη δράση, θα τους δούμε σε ένα πάνελ. Ορισμένοι από τους κορυφαίους, από τους πρωταγωνιστές της διοργάνωσης. Κάιλ Χάινς, Νάντο Ντεκολό, Ντέγιαν Μποντιρόγκα και Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Εντός ολίγου δεν χάνεται αυτό το πάνελ σε πάρα πολύ λίγα λεπτά. Μπορεί και δευτερόλεπτα, για να δούμε πόσο γρήγορα θα βρεθούν Κάιλ Χάινς, Νάντο Ντεκολό και Ντέγιαν Μποντιρόγκα, αλλά και Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο πάνελ. Κάιλ Χάινς με 4 Ευρωλίγκες. Νάντο Ντεκολό με 2 Ευρωλίγκες. Ντέγιαν Μποντιρόγκα με 3 Ευρωλίγκες. Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο άρχοντας των δαχτυλιδιών, με 9 κούπες Ευρωλίγκας. Quite an honor to share a stage with you all. Thank you so much for being here. Lovely. Dejan, I'd love to start with you because it was up until 2007. You were just still a player, then GM, ultimately president of the league. What have you seen evolve most on the court all these years and EuroLeague as a brand? Τι έχεις δει όλα αυτά τα χρόνια στην Ευρωλίγκα, από παίκτης έως general manager και τώρα βέβαια πρόεδρος της EuroLeague. Coach Obradovic that between his playoff games he find the time to stay with us. Ευχαριστώ όλους που είναι εδώ, ειδικά τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος παρότι έχει σε εξέλιξη play-off στη Σερβία, είναι εδώ μαζί μας. What makes European basketball special. Η εμπειρία μου ως παίκτη μου έμαθε τι κάνει το ευρωπαϊκό μπάσκετ πραγματικά τόσο σπουδαίο, τόσο μοναδικό. Παθιασμένοι οπαδοί. Κάτι που δεν μπορεί να το αντιγράψει κανείς σε όλο τον κόσμο. What we have built over these 25 years, it's something really extraordinary. Αυτό που έχουμε φτιάξει τα τελευταία 25 χρόνια είναι κάτι το απίθανο. I think that today EuroLeague is true home of European basketball excellence. Νομίζω ότι σήμερα η Ευρωλίγκα αγγίζει το τέλειο όσον αφορά το σπίτι του μπάσκετ. To experience this league from the both perspective as the player and now as the president, and this give me, you know, deep and big respect for all of them for everyone and all of them who build the EuroLeague. And ιδιαίτερη μνήμα στους προκατόχους του και σε όσους βοήθησαν για να χτιστεί αυτό το πράγμα στην Ευρωλίγκα. I think that during these 25 years, I think that all what we bring in this league, all our players, all our coaches, all our club owners, managers, staff who working behind, and of course our fans who made. Όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν στην Ευρωλίγκα, φυσικά και οι οπαδοί, οι φίλαθλοι. At the end, you know, I think that EuroLeague strength is not built by one person or by one team. Νομίζω ότι η δύναμη της Ευρωλίγκας δεν είναι μία ομάδα ή ένας άνθρωπος. Είναι η ενότητα, ότι όλοι είναι μαζί. You know, this belongs to the European basketball history. Και αυτό and ανήκει στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Είμαι πολύ περήφανος που έχω βάλει και εγώ το λιθαράκι μου, το μικρό μου λιθαράκι, για αυτό που είναι η EuroLeague σήμερα.
I know it. I know it. I'm curious, with the amount of space you see on the court in today's game, do you almost feel like you were born in the wrong era? I feel like your signature moves would have been like a cheat code. You know, it's, let's say that it's special move I try to improve during all these, you know, years and try to use in some specific moment on the game. But it's, you know, it's, how you say, που έπαιξε για το εγκόμιο του Dejan Bodiroga η παρουσιάστρια. Ότι το παιχνίδι θα μεταφραζόταν πάρα πολύ στα σημερινά δεδομένα και πολύ εύκολα. It's a great move. It's fun to watch. Coach, I'd love to go to you now. You've been able to win in multiple decades. You have 9 titles. Απάντησε διπλωματικά. What have you seen as the biggest evolution on the court from a coaching perspective in all this time in the league? Ερώτηση προς τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς τώρα. Yeah, going back, I was 25 years ago, I was younger. I was 25, now I'm 50, so... Ήμουνα 25 όταν ξεκίνησε η Ευρωλίγκα, τώρα είμαι 50. Going back is more important is this that they talk before, that is change of competition, you know. Before you have less games, so more practice. Παλιότερα είχες λιγότερα μάτσα, οπότε περισσότερες προπονήσεις. It was absolutely different than now. You don't have κάτι so much πολύ διαφορετικό σε σχέση με τότε. Το παλιό φορμάτ. Οι προπονητές θέλουν να παίζουν τα παιχνίδια. Οι παίκτες θέλουν να παίζουν τα παιχνίδια. Δεν θέλουν να κάνουν προπονήσεις. Είναι πάρα πολύ χαρούμενοι που παίζουν περισσότερα παιχνίδια. Για μένα ήταν πολύ εύκολο το να έχω έναν παίκτη σαν τον κύριο στα δεξιά μου. Να παίρνει την μπάλα στα δύσκολα σημεία, στα κρίσιμα σημεία. What has changed with club culture in all these years and what daily life is like? Πώς είναι μια ημέρα πλέον του προπονητή στην Ευρωλίγκα? You have some clubs that are really basketball clubs and you have another one that for them basketball is not so important. This is my experience because I live in... Υπάρχουν κάποια κλαμπ που το μπάσκετ είναι τα πάντα για εκείνα. Αλλά και κάποια άλλα κλαμπ που το μπάσκετ δεν είναι τόσο σημαντικό. Αλλά υπάρχει για όλους φιλοδοξία. Αυτό είναι κοινό σημείο. Πηγαίνεις σε ένα κλαμπ και βλέπεις ποιος είναι ο στόχος. So if you have target in front of you, you're doing everything to be where you want to be. Όταν υπάρχει ένας στόχος μπροστά σου, κάνεις τα πάντα για να επιτευχθεί ο στόχος. 18 trips to the Final Four as a coach. Many of those with 2 of the clubs we'll see this weekend. 18 What have you found to be the non-negotiables of characteristics that you see with these kind of teams of that championship caliber? Can I count this also like one more Final Four? This counts. Μπορώ να μετρήσω αυτό το Final Four στην καταμέτρησή μου, να τα κάνω 19. You know, always the same. This that, ναι, του λέει η παρουσιάστρια. You sit with the players in the beginning and you talk with them, guys, what do you think? We are able to do something that is to go to Final Four. We are able to be champions. Συζητάς με τους παίκτες σου. Every day. But you know, thinking about something that is μπορούμε να τα καταφέρουμε. In the pre-season, to be ready to sacrifice, to work hard and to να θυσιάσεις τα πάντα από την pre-season, από την προετοιμασία. Every second of the game is important. Κάθε δευτερόλεπτο είναι στην Ευρωλίγκα σημαντικό. Κάθε μάτς, κάθε μπάλα, κάθε κατοχή. Δεν είναι καθόλου εύκολο, ειδικά και με τα εγχώρια πρωταθλήματα. They don't have so much time to rest and season is very long. This is something παίκτες μας δεν έχουν χρόνο να ξεκουραστούν. To play the basketball on a level that everybody would like to see. Και πρέπει να τους προστατεύσουμε. Nando, I'd love to go to you. Για να μπορούν να παίξουν στο επιθυμητό επίπεδο. Are they watching the stream? Do they know you're here? You have playoffs coming up. Yeah, they know I'm here. Ντεκολό είναι εδώ, έχει παιχνίδια με τη Βιλερμπάν στο γαλλικό πρωτάθλημα, στα play-off. He was the first one to, with my wife, to push me to come right away. We have a playoff game next week, but I think they know how professional I am, so they have no doubt that I will do my job here to stay in shape and και προσπαθώ όσο είμαι εδώ στο Final Four να μείνω σε καλή κατάσταση, γιατί την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε τα play-off στη Γαλλία.
What context do you have for really how difficult it is to get here? Τρομερό σακάκι εδώ μεταξύ, ο Νάντο Ντεκολό. He's tough. He's tough. But as the coach just said, he start with the preseason. I remember when I came back my first year with Kyle in CSK, we lost in the Final Four. But τον Kyle Hines, χάσαμε στο Final Four. From the preseason and how we keep the big picture during all season long. Πιστέψαμε πάρα πολύ για την επόμενη χρονιά. But at the end, you know where you want to go. And if I remember good, this guy always say it's a marathon. It's not a sprint. You just have to. Είναι ένας μαραθώνιος, δεν είναι ένα sprint. Αυτό έλεγε πάντα ο Kyle Hines. When the big thing starts, get ready. Okay, qualify for the playoff, but να προκριθεί στα play-off. Keep the big picture in your head. Αλλά να έχεις τη μεγάλη εικόνα στο μυαλό σου. Να μην χάνεις το δάσος κοιτώντας ένα δέντρο. Αυτά στο Final Four είναι εξαιρετικό. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί ποτέ. Αλλά θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα και να φτάσεις στην κούπα. Ήτανε cheerleader ο Kyle Hines. Ναι, μας βοηθούσε πάρα πολύ όταν χρειαζότανε. Δεν έχει να κάνει με έναν παίκτη. Όταν όλη η ομάδα έχει ένα στόχο στο μυαλό της, τότε είναι πολύ εύκολο. Εύκολο και τον προπονητή. Και τους συμπαίκτες να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον να βελτιωθούν. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. As a current player, I mean, is that a weird juxtaposition? Θα δεις το Final Four ως ένας εν ενεργεία παίκτης που δεν παίζει. Κάτι δύσκολο. Το δύσκολο είναι όταν παίζεις ακόμη να παρακολουθείς ένα Final Four. Το συζήτησα με τον Kyle Hines. Like I say, I'm really happy to be there. Πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, δεύτερος καλύτερος σκόρερ στην Ευρωλίγκα, άλλωστε ο Νάντο Ντεκολό. Και είναι εδώ ως μέλος της ομάδας της 25ετίας στην Ευρωλίγκα, όπως και ο Kyle Hines. What's your best memory, maybe from that team, if you want to keep it specific to them, but just from those championship runs? Ποια είναι η πιο ξεχωριστή στιγμή? With Mauricio had said, I think going through the emotions of the season. I think all the teams that I've been most successful on, we've gone through moments of adversity, moments of heartbreak, moments of different times where σε κάθε ομάδα που κέρδισε στο τέλος στην Ευρωλίγκα και ήμουνα σε αυτή την ομάδα που ήμασταν στα σκηνιά. Υπήρχε ένταση, υπήρχε πίεση. Πραγματικά διαχειριζόμασταν τις δύσκολες στιγμές. Τις ήττες. Και κάπως έτσι κερδίσαμε τις κούπες. Και γι' αυτό είμαστε κι εμείς εδώ. I mean, me and Naldo have a lot of moments. We spent a lot of times together, 5 years, 6 years in Moscow. Ήμασταν 5-6 χρόνια μαζί με τον Νάντο Ντεκολό. I think as he talked about before, you know, us understanding what it took to win. Αλλά νομίζω ότι καταλάβαμε πώς θα κερδίσουμε. Και αυτό είναι το πιο βασικό. Όταν χάσαμε το 2015 στο Final Four ή το 2017 και το 2018 στο Final Four, ξέραμε τι κάναμε λάθος. Προσπαθήσαμε να μείνουμε ενωμένοι. Και νομίζω ότι γι' αυτό καταφέραμε να είμαστε τελικά τόσο επιτυχημένοι. And you know you're keeping a lot of the pieces of the team. What's the conversation like in the off season? How do you all anticipate what you could have another chance at? Honestly, there is no conversation. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση στην off season, στην προετοιμασία. All of us come in the next season and we automatically knew what we need to do. Όλοι ερχόμαστε την επόμενη σεζόν και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. In all those different moments, you know, obviously there's a winner's locker room, but there's also a losing locker room. And I think, you know, all of us υπάρχουν τα αποδυτήρια των νικητών, αλλά υπάρχουν και τα αποδυτήρια των νικημένων. Jacob said before, it all starts from the first day of training camp. And that first όλα day of ξεκινούν, preparation, όπως είπε και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. EuroLeague or have been to Final Fours, you can tell from the first day of training camp, you know, if the team's going to come together, if the team's going to be able to withstand the adversity and win a title. What are you looking for on that first day of training camp?
I think you can just see the κοιτάς την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. The hunger, the desire. Βλέπεις την επιθυμία. Βλέπεις το πόσο πεινασμένοι είναι όλοι. Το πόσο θέλουν να θυσιαστούν για το συμπαίκτη τους. You know, we have brought in some new pieces, but you know, along with Nando and Teodosic and Victor Krapa and Coach Atudis, τον Victor Χρυάπα με τον Coach Atudis, τον Μίλος Teodosic. Like we all knew that we all coming in from the first day that we knew that we were going to have the opportunity to win, and it was going to be on us. Ξέραμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία να κερδίσουμε. Και έπρεπε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία. You must not like to golf or boat or vacation, no? You had this conversation you had with my wife. You went right back into working. Yeah. When you come back around former teammates, the EuroLeague, από τον Γκάιλ Χάινς, πρέπει να ρωτήσει τη γυναίκα του για τις διακοπές, αν υπάρχουν. I'm still trying to get on the court. I'm still trying to negotiate with, you know, some of these guys to see if I can get a weekend contract to possibly play for this Final Four. But could you, by the way? Yeah, why not? Ακόμη σκέφτομαι μήπως μπορέσω να πάρω 2 μέρες συμβόλαια από κάποια ομάδα του Final Four για να παίξω. Different type of emotion. Like I was talking to Nando this morning. This is my first time coming to a Final Four, not being a player, not being an active member. Θα βρεθώ σε ένα Final Four χωρίς να είμαι ενεργός. But it is something I'm looking forward to kind of be almost removed from it, to get a chance to kind of be able to enjoy the festivities, enjoy especially here. Θέλω να απολαύσω τις εκδηλώσεις. Such a special time for EuroLeague. Ένα πολύ ωραίο μέρος σε χωριστή στιγμή για την Ευρωλίγκα. You all have accomplished so much in this league, have so much pride in this league. I'm curious what each of you hope for the future. Let's even say όλοι έχετε καταφέρει πάρα πολλά πράγματα στην Ευρωλίγκα. Αλλά τι ελπίζετε για τα επόμενα 10 χρόνια στην Ευρωλίγκα? I believe that we have great competition and μια εξαιρετική διοργάνωση. I'm sure that everybody work on that way to be even better. Προσπαθούμε προς τη σωστή κατεύθυνση να την κάνουμε ακόμη καλύτερη διοργάνωση. Η Ευρωλίγκα είναι μια διοργάνωση που όλοι στον κόσμο ξέρουν ότι είναι εκεί. Είναι σε ένα top επίπεδο. We need to protect ourselves and we need to have a league that everybody understands that is best basketball over here in Europe. Όλοι ξέρουν ότι εδώ είναι το καλύτερο μπάσκετ. Yeah, agree with the coach. I think that συμφωνώ με τον Ζέλικο Μπράδοβιτς. Λέει ο Ντεγιάν Μποντιρόγκα. Protect what make us special. And when we are talking about, you know, every game matter, but κάθε μάτς μετράει. We are, I say, we are strong. We have most passionate fans. Με τους πιο παθιασμένους οπαδούς. Έχουμε το πιο ανταγωνιστικό προϊόν. Richest, I mean, tradition. Με τρομερή παράδοση. And I think that we need to keep this. Maybe what we need to change is to ability to share this unique our product to be the world. Because I think that, you know, this is to protect and to στο πώς πλασάρουμε το προϊόν μας στον κόσμο. Για να μπορέσουμε να γίνουμε ακόμη καλύτεροι. With the world, is there a way that you see EuroLeague expanding as a brand still? Yeah, I think that the best example that we are here today in the Abu Dhabi playing the Final Four, but maintain our identity. What is the EuroLeague? Ότι είμαστε εδώ στο Abu Dhabi, παίζουμε το Final Four εδώ φέτος, αλλά κρατάμε την ταυτότητά μας, την EuroLeague, ταυτότητά μας. I always say, you know, in life you always want to improve. This is my philosophy. Στη ζωή πάντα θες να βελτιώνεσαι. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου. So I think EuroLeague is doing a great job lately. Νομίζω ότι η Ευρωλίγκα κάνει εξαιρετική δουλειά τελευταία. We'll keep doing the same job to be better every year. Και νομίζω ότι θα συνεχίσει να κάνει την ίδια και καλύτερη δουλειά για να είναι να βελτιώνεται συνεχώς η διοργάνωση. I had no idea what I was still doing in my life, right? And I think EuroLeague is still growing. Είναι πολύ νεαρή η Ευρωλίγκα. Όταν ήμουν 25 δεν ήξερα καν τι έκανα στη ζωή μου. I'm a believer that EuroLeague hasn't had its pivotal moment yet. I think that δεν νομίζω ότι έχει περάσει η μεγάλη στιγμή για την Ευρωλίγκα, το σημείο καμπής της. Firm believer that EuroLeague still has its best years and best basketball still yet to come. Νομίζω ότι τα καλύτερα χρόνια της EuroLeague είναι μπροστά. Ο Kyle Hines. Do you miss that, you know, the off season, what you're doing, and then figuring out that day one of training camp conversation?
Yeah, I mean, I think for me, around the NBA, but as I mentioned in a quote before, like a lot of people will be surprised about how many people follow and watch EuroLeague basketball. Oh, yeah. So everywhere I go, I'm continuously having these conversations with people and continuously having conversations about this game or this team or this club or so for me, θα ήταν απίστευτο για κάποιον Ευρωπαίο να δει Αμερικανούς στον δρόμο και να συζητήσει για την Ευρωλίγκα. Αλλά συμβαίνει. Watching games with a lot of people, and like I said before, I think basketball here in Europe and EuroLeague is still going to be amazing. It still have its best basketball still ahead of it. Νομίζω ότι το καλύτερο μπάσκετ της EuroLeague εδώ στην Ευρώπη είναι μπροστά μας. Δεν έχουμε δει ακόμη το καλύτερο. Okay, coming up, we do have the stars of the four remaining teams in this year's Final Four. Θα πάμε στην συνέντευξη τύπου των ημιτελικών, το δεύτερο σκέλος μας. Υπάρχει και τρίτο σκέλος με συνεντεύξεις αποκλειστικές των καναλιών Novasports αμέσως μετά από τη συνέντευξη τύπου των ημιτελικών από τους απεσταλμένους μας στο Αμπου Ντάμπι. Τεράστια αποστολή και φυσικά πλούσιο ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο εμείς θα κάνουμε σιγά σιγά το πρώτο μας διάλειμμα. Θα είναι γύρω στα 10 λεπτά πριν ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου των ημιτελικών και περάσουν στο πάνελ τόσο ο Γιώργος Μπαρτζόκας όσο και ο Εργίνα Ταμάν μαζί με τους Κέντρικ Νάν, Σάσα Βεζένκο, Βασίλης Πανούλη, Μάικ Τζέιμς, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Turkish Airlines, Motorola, BKT, Experience Abu Dhabi, BWin, and they. Official global sponsors in association with the Turkish Airlines EuroLeague. Η μεγάλη γιορτή του μπάσκετ έφτασε. Ζήσε κάθε στιγμή, κάθε φάση του Abu Dhabi Final Four 2025 παρέα με την BWin στο website, τα social media και το νέο mobile app του Novasports. Live συνδέσεις από το Abu Dhabi για να μαθαίνεις πρώτος τα τελευταία νέα πριν το τζάμπο. Προβλέψεις και αναλύσεις από τους Novasports Experts, stories με ερωτήσεις γνώσεων και όλη η αγωνιστική δράση από την Etihad Arena μέσα από το πιο ζωντανό και ενημερωμένο Match Center για να μην χάνεις στιγμή. Abu Dhabi Final Four 2025. Powered by BWin. Ετοιμαστείτε για ένα ακόμη συναρπαστικό Premier League τριήμερο. Ο Άγγελος Τηλιάδης μας μεταφέρει όλη τη δράση της αγωνιστικής μέσα από δύο αποκλειστικά shows. Premier League Kick-Off. Όλα τα νέα πριν τη Σέντρα κάθε Σάββατο στη 1:30 το μεσημέρι στο Novasports Premier League. Και Premier League The Show κάθε Δευτέρα στις 9:30 στο Novasports Prime. Όλα τα highlights και τα γκολ του Σαββατοκύριακου με την ανάλυση του Γιώργου Σαμαρά και σχόλια από τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο. Μην χάνεις στιγμή της Premier League. Όλη η δράση είναι εδώ. Μόνο στο Novasports. Μη χάσεις στη Neon On Demand τον Μάιο. Επικίνδυνη πτήση. Ο Μέλ Γκίψον σκηνοθετεί τον Μάρκ Βόλμπεργκ σε μια περιπέτεια που θα σας απογειώσει. Ο νόμος του Μέρφυ. Απολαύστε την Κάτια Γκουλιώνη σε μια ξέφρενη κωμωδία που συγκινεί. Σαββατόβραδο. Γνωρίστε την παρέα των 70's κομικών που με το Saturday Night Live έγραψαν ιστορία. Και πολλά περισσότερα στη Neon. Αυλαία στο Σαν Μαμές. Βάσκοι και Μπλαουγκράνα θέλουν να γιορτάσουν το φινάλε με νίκη. La Liga. Athletic Bilbao. Μπαρτσελώνα. Κυριακή στις 10 στο Novasports 1.
Αφιέρωμα Απίθανη Αμερική. Κάθε Σάββατο 7 το απόγευμα στο National Geographic Wild. Premier League, the final day. Ήρθε η ώρα για το μεγάλο φινάλε. Το τελευταίο τελετουργικό. Το τελευταίο βουητό. Ήρθε η ώρα για την τελευταία πινελιά μαγείας. Άλλη μία επική σεζόν ολοκληρώνεται. Premier League, the final day. Όλοι οι αγώνες live στις 6 το απόγευμα στα κανάλια Novasports. Is it hard to dance with a snake? Τον βρίσκεται σεξι? You gotta be sexy! I am being sexy! Στιλάτο? That's the one, yeah. Ταλαντούχο? We're ready to go! Είναι ο Jimmy Fallon. That's how you do it! Και δεν μοιάζει με κανέναν άλλον. Our work here is done. The Tonight Show, Δευτέρα με Παρασκευή, μετά την ταινία των 9. Αποκλειστικά στο Nova Live. Η ιστορία του Final Four γράφεται ξανά στα ελληνικά και η ομάδα των Playmakers είναι στην αραβική πρωτεύουσα για να ζήσει από κοντά και να μας μεταφέρει την προσπάθεια των αιωνίων για την κούπα. Η ειδική εκπομπή Playmakers Final Four 2025 μας βάζει κάθε βράδυ στο κλίμα με ειδικά αφιερώματα και καλεσμένους. Πλούσιο ρεπορτάζ μέσα και έξω από το γήπεδο, δηλώσεις των πρωταγωνιστών και οι προπονήσεις των 4 ομάδων. Και από την Παρασκευή, όλη η δράση από την Etihad Arena με τα pre και post-game των ημιτελικών και τελικών. Ζήσε άλλο ένα επικό Final Four με την πιο δυνατή και έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα. Την ομάδα των Playmakers. Οι νέες περιπέτειες της Ladybug θα σας εκπλήξουν. Η νέα σούπερ κακή θα σας εκπλήξει. Οι νέοι εχθροί θα σας εκπλήξουν. Ένα σωρό απίστευτα καινούργια πράγματα θα σας εκπλήξουν στο... Miraculous, οι φανταστικές ιστορίες της Ladybug και του Cat Noir. Πρεμιέρα της νέας σεζόν το Σάββατο 31 Μαΐου. Καλώς ήρθατε στο Στρασβούργο. Το τελευταίο μεγάλο τουρνουά του WTA Tour πριν το ραντεβού του Ρολάν Γκαρός. WTA 500 Στρασβούργο. 19 με 24 Μαΐου στο Novasports 6. Αστείος, χαρούμενος, αδέξιος. Ποιος είναι? Μα φυσικά ο Mr. Bean. Καθημερινά στις 5 το απόγευμα. Μόνο στο Καρτουνίτο. It's a nasty, rainy day. And now, really, they are in hell. Peterson going all the way. It's a crazy end of the race. The dream has died there. They're fighting for the win. And he's speeding away. Oh, my word. Today is ecstasy. Watch the Giro d'Italia live on EuroSport. Μετά τη λέλαπα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ευρώπη αναγεννήθηκε από τις τάχτες της. 80 χρόνια μετά, ακολουθούμε τα χνάρια της Ευρώπης προς την απελευθέρωση, ξαναζωντανεύοντας τις θυσίες, το σθένος και τις ελπίδες εκείνης της γενιάς με επεξεργασμένο υλικό συγκλονιστικής λεπτομέρειας. Freedom was the most precious thing in the world. Απελευθέρωση από την Ορμανδία στο Βερολίνο, στο National Geographic.
Η Γερμανία μπαίνει σε ρυθμό play-offs. Αλλά μόνο μία ομάδα θα το γιορτάσει με πάρτι. Κάθε παλμός είναι καθοριστικός. Ποιος θα κρατήσει τον ρυθμό? Η μάχη ξεκινάει τώρα. Bundesliga Play-offs. Heidenheim εναντίον Elversberg για μία θέση στα σαλόνια. Ο πρώτος αγώνας την Πέμπτη και ο επαναληπτικός τη Δευτέρα στο Novasports 3. There's five of us in a tiny hut. We're gonna get us off that camp and into our own home, whatever way you can. If you want to survive in this country, you've got to be ruthless. What the hell were you thinking? I was trying to keep the money coming in. If I get caught, they'll take him away from me forever. If no one challenges anything, nothing ever changes. I want to be part of his life. We're a family. We stick together. 10 Pound Bombs, δεύτερος κύκλος. Κάθε Κυριακή στις 10. Αποκλειστικά στο Nova Cinema 4. Ολυμπιακός έγραψε ιστορία στη Μαδρίτη. Αμπου Ντάμπι, ερχόμαστε. Η ιστορία του Final Four γράφεται ξανά στα ελληνικά. Οι αιώνιοι στον δρόμο για τον πρώτο ελληνικό τελικό στην ιστορία του θεσμού. EuroLeague Final Four, 23 με 25 Μαΐου, αποκλειστικά στο Novasports. Turkish Airlines, Motorola, BKT, Experience Abu Dhabi, BWIN, and they. Official global sponsors in association with the Turkish Airlines EuroLeague. Good afternoon, everyone. Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, επιστροφή στην απευθείας σύνδεση με το Μουσείο του Λούβρου εδώ στο Αμπου Ντάμπι. Ολίβια Χάρλαντ-Ντέκερ μας παρουσιάζει και την συνέντευξη τύπου των ημιτελικών μετά από τα ειδικά διαμορφωμένα πάνελ της Ευρωλίγκας για τα 25 χρόνια, γιορτή 25 χρόνων. Τώρα πάμε στους πρωταγωνιστές του σήμερα και όχι του χθες. Τώρα να δούμε τι έγινε τη φετινή αγωνιστική περίοδο στο βίντεο πρόμο που έχει ετοιμάσει η διοργανώτρια αρχή. Αυτή είναι η καλύτερη φάση της διοργάνωσης. Το πόστερ του PJ Dozier πάνω στον Έντι Ταβάρες. There's your all-time EuroLeague assist leader. Zenko buys the contact and backs it in. Comes Juancho. Hayes so smooth. Hayes Davis wide open. Hayes Davis. If it goes. Αν μη τι άλλο, εντυπωσιακό. Αυτά και πολλά ακόμη είδαμε στη φετινή Ευρωλίγκα. I don't know what will. That has you so ready for this weekend's competition. I know we're so close now. The players can taste blood and the championship is so close. The trophy is right there. Το γήπεδο, το κύπελλο μάλλον, το γήπεδο είναι λίγο πιο μακριά. Το κύπελλο είναι εδώ, δίπλα μας. From the four remaining teams. Please join me on the stage. First up, Mike James. Mike James, ψάχνοντας την πρώτη του Ευρωλίγκα. Βασίλης Πανούλης, την πρώτη του ως προπονητής. Σάσα Βεζένκοφ. Και αυτός ψάχνει την πρώτη του Ευρωλίγκα. Γιώργος Μπαρτζόκας, 2013. Πρωταθλητής Ευρώπης. Κέντρικ Ναν, πέρσι. Ένας από τους καλύτερους Αμερικανούς που έχουν περάσει εδώ
την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Εργίνα Ταμάν. Θρύλος ήδη. Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Στο πέμπτο σερί Final Four του, ο Λιθουανός coach στα 49 του χρόνια. Ψάχνει και αυτός για πρώτη φορά ως προπονητής το ασίμι. Ημιτελική Novasports Prime στις 6 ώρα αύριο. Φενέρμπαχτσε Παναθηναϊκός στις 9 η ώρα. Ολυμπιακός Μονακό. So, Coach Charas, I want to start with you as you're facing Panathinaikos again in the semifinals. What do you expect to be different with both clubs as opposed to what we saw in Berlin? Τι θα είναι διαφορετικό σε σχέση με το Βερολίνο πέρσι? Ελπίζω πολλά να είναι διαφορετικά. Ελπίζω να ξεκινήσουμε το μάτς στη σωστή στιγμή. Έχει αρχίσει η εκκίνηση του ημιτελικού. Kind of situations 2 years in a row with the majority of the team would help. Just basically νομίζω ότι η εμπειρία μας θα μας βοηθήσει. And play a better game. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο απλοί και να παίξουμε ένα καλύτερο μάτς. Νάιτζελ Χέις Ντέιβις ξανά στην πρώτη πεντάδα της διοργάνωσης. This time around, third stint, excuse me, I was thinking just Barca. This time together, that's allowed you to unlock that next level in your game? He's so good at just yelling at you, you know? Like he just like είναι πολύ καλός στο να σου φωνάζει ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιους. And it just really, just a nice happy environment that really brings out the ένα χαρούμενο περιβάλλον που καταφέρνει και σου βγάζει τον καλύτερο σε αυτό. No, we don't play for money in Fenerbahce. We play for the love of the game. For the love of the game. Δεν παίζουμε για χρήματα στη Φενέρμπαχτσε, παίζουμε για την αγάπη για το άθλημα. In EuroLeague history to win back-to-back championships με πάρα πολύ χιούμορ. That would be an incredible feat when you think about that. So I have a very simple question. Will you do it? I don't care too much to win, to make Εκείνα τα μαν μπορεί να γίνει ο πρώτος προπονητής στην Ευρωλίγκα που θα πετύχει back-to-back με δύο διαφορετικές ομάδες. Έχω πάρει τα Final Four που έχω παίξει τα τελευταία χρόνια, που έχω προπονήσει. Όλοι θέλουν να μας κερδίσουν. Φέτος είναι εδώ για να πάρουν από εμάς την κούπα που κερδίσαμε πέρσι. Does that add any extra pressure or weight? Υπάρχει πίεση λόγω του MVP που κέρδισες? I don't typically believe in pressure. Δεν πιστεύω στην πίεση. Speak, prepare the right way. Θα πω τη δουλειά μου. And honestly, last year, if you asked me, I felt πιστεύω like στη I δουλειά was μου. MVP then. So, but it's a team sport. Νομίζω ότι και πέρσι ήμουν MVP. Είναι όμως ομαδικό το άθλημα. I love that confidence. That's a great answer. Coach Bartzokas, τεράστια αυτοπεποίθηση από τον Κέντρικ Ναν. Fourth year in a row. That's τέταρτη σερί σεζόν εδώ, coach Μπαρτζόκας. Πέρσι επέστρεψε για τον Παναθηναϊκό η Ευρωλίγκα. It's always good to everybody. It's always important to participate in such a great event for European basketball. Πάντα σημαντικό να συμμετέχεις σε ένα τέτοιο event στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Να βρίσκομαι εδώ για 4 σερί σεζόν με κάτι τρομερό, αλλά δεν είναι αρκετό. Κάποιες φορές. Ο στόχος είναι η κούπα. Και ελπίζω να έχουμε και λίγο περισσότερη τύχη φέτος. Ο Σαβετζένκοφ επέστρεψε από το NBA. Πώς νιώθεις που ήσουν τόσο κοντά και είσαι και τόσο κοντά να πάρεις μια Ευρωλίγκα επιτέλους? Όλοι είναι εδώ για να πάρουν την κούπα και είμαστε έτοιμοι για να τα καταφέρουμε. Short and sweet, όπως είπε και η Ντέκερ. Λιτός και περιεκτικός. Ερώτηση είναι για τον Ολυμπιακό του Βασίλη Σπανούλη, μια ομάδα που αγαπάει πάρα πολύ, και πώς θα είναι να τον αντιμετωπίσει σε έναν ημιτελικό. Είναι 40 λεπτά. Τα συναισθήματά μου και η αγάπη μου για τον Ολυμπιακό είναι κάτι που δεν μπορεί κάπως να περιγράψει, είναι απερίγραπτα και θα υπάρχουν εκεί για πάντα. Θα είμαστε αντίπαλοι και θα είναι
πιο δύσκολο για τα παιδιά μου, που θα πρέπει να υποστηρίξουν και τον Ολυμπιακό και τη Μονακό. Τρομερή ατάκα από τον Βασίλη Σπανούλη. Η ερώτηση είναι για τον Βασίλη Σπανούλη στον Mike James. Παίζαμε αντίπαλοι όταν ήταν παίκτης ο Βασίλης Σπανούλης. Κάθε μέρα βελτιωνόμαστε στη σχέση μας. Ήταν πολύ ωραίο να τον βλέπεις στο scouting report όταν έπαιζε. Τώρα να τον έχεις δίπλα σου. Και τώρα πάμε σιγά σιγά στο ωραίο κομμάτι. Στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων προς τους πρωταγωνιστές. Ελπίζω στα αγγλικά. Από όλους. Για να δούμε. Okay, we have one right here. Can we get a microphone to this gentleman? Η αρχή πάντα είναι δύσκολη, θα την κάνει κάποιος από τους δημοσιογράφους που βρίσκονται εκεί. Φυσικά, απεσταλμένοι των καναλιών Novasports είναι και στη συνέντευξη τύπου, αλλά μετά θα έχουν πλούσιο ρεπορτάζ από το Μουσείο του Λούβρου. Οτιδήποτε κινείται θα εκτελείται. Τελικά έχουμε ερώτηση ή όχι? Για να δούμε. Thank you. Good evening to all. Yannis Lambiris from newspaper Tanea Mega TV. Yannis Lambiris. To all and to be healthy. For Coach Panoulis and for Coach Bartzokas is the question. Ερώτηση για τον Coach Bartzokas και τον Coach Panouli. Played like a player in 5 Final Fours and never lose in semi-final. How difficult. Δεν έχει χάσει ποτέ ως παίκτης έναν ημιτελικό στα 5 Final Four. Πώς μπορείς να συνεχίσεις αυτή την παράδοση? For the team is better to play against the Spanoulis like a player or like a coach. Για τον coach Μπαρτζόκα η ερώτηση είναι αν είναι ευκολότερο ή καλύτερο να παίζεις με τον Σπανούλη ως παίκτη ή ως προπονητή. Για μένα ήταν πάντα διασκέδαση να παίζω αυτά τα παιχνίδια. Για μένα το πιο βασικό είναι η διαδρομή. Και ως παίκτης και ως προπονητής. Φτάσαμε εδώ. 4 ομάδες και θα κάνουν τα πάντα για να πάρουν το τρόπαιο. Δεν υπάρχει πίεση. Είναι απλά μπάσκετ. Θέλουμε να κάνουμε τα απλά πράγματα σωστά για να παίξουμε το καλύτερό μας παιχνίδι. Το μπάσκετ και στη ζωή είναι κερδίζεις ή χάνεις. Δεν τελειώνει εδώ η ζωή. Ο μπάσκετ έχει πολλές ήττες και λίγες νίκες. Αλλά αυτές οι νίκες είναι πολύ μεγάλες. Και παλεύεις όλη σου τη ζωή για αυτές τις νίκες. It's very attractive subject for the journalists and the media. But you know, tomorrow we are playing Olympiacos versus Monaco, which are big clubs. Αύριο παίζουμε Ολυμπιακός εναντίον Μονακό. Μεγάλες ομάδες. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει η ερώτηση και είναι και πάρα πολύ ωραίο ότι μπαίνουν τα πρόσωπα μπροστά, αλλά αύριο είναι οι ομάδες. Πιο δύσκολο να τον έχεις αντίπαλο ως παίκτη. Ως προπονητή είναι η πρώτη του χρονιά σε αυτό το επίπεδο. Αλλά έχεις πάρει 3 κούπες ως παίκτης. Οπότε είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπίζει τον Βασίλη Σπανούλη ως παίκτη και όχι ως προπονητή, τουλάχιστον ακόμη. Jan Onana from newspaper L'Equipe. Question for coaches, Mr. Jacikevicius. Άλλος δημοσιογράφος. Please, this weekend is also about the EuroLeague celebrating 25th birthday, but trying to expand their big stakes for European basketball. I just wanted to know what's your position about that? How do you feel this discussion around NBA about the EuroLeague, and how do you block it out to focus on sport? Just for the coaches, I believe. If you want to start here, Coach Sharas, do you want to answer first? I don't exactly see the connection between the NBA coming and the games this weekend. It's totally not με το NBA και με αυτά τα μάτς που έρχονται αυτό το τριήμερο. Πολύ περίεργη ερώτηση, αυτή είναι η αλήθεια. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να βελτιωνόμαστε. Πάντα πρέπει να βελτιώνεσαι. Σαν οργανισμός, σαν άνθρωπος. Δεν βλέπω
Πραγματικά η σύνδεση μεταξύ της εξέλιξης της Ευρωλίγκας και του NBA με γνώμονα αυτό το τρίμερο. Η Ευρωλίγκα αυτά τα 25 χρόνια κάθε χρόνο βελτιώνεται. Is that the competition, the basketball playing on the EuroLeague is much better than the NBA. Νομίζω ότι το μπάσκετ που παίζεται εδώ στην Ευρώπη, στην Ευρωλίγκα, είναι πολύ καλύτερο από αυτό του NBA. Ακολουθούν ακόμη και στην Αμερική, το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Μπάσκετ της EuroLeague. Το μόνο που εστιάζω αυτή τη στιγμή είναι το Final Four της EuroLeague. Δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται στο NBA. About the same? Yes, if you'd like to. Excuse me. I thought the question was only for Saras and Coach Sergin. No, it's for everybody. Yes, for all the coaches. Η ερώτηση είναι και για τους 4 προπονητές. I don't have to add anything else. It's exactly the same. Δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα. Περισσότερο λέει ο Γιώργος Μπαρτζόκας με το τρομερό χιούμορ του. No. Ούτε ο Βασίλης Πανούλης χρειάζεται να προσθέσει κάτι. Πάμε παρακάτω. Okay, yes. Hello, everybody. My name is Vasiliki Karamuza from Sport24 Greece. Vasiliki I have a Karamuza. question for Mike James. Everybody has been talking about pressure on Olympiacos' fourth final for Panathinaikos to make back-to-back. Όλοι μιλάνε για πίεση. Back-to-back Παναθηναϊκός, τέταρτη σερί παρουσία για τον Ολυμπιακό. Mike, you are the only member of the All-25 team that hasn't won the EuroLeague, so I'm wondering how much of the pressure ο μοναδικός παίκτης από την ομάδα της 25ετίας που δεν έχει πάρει την Ευρωλίγκα. I didn't even know that, so thanks for Δεν το ήξερα. Λέει ο Mike James. Πολύ ωραία ερώτηση από την Βασιλική. Είναι ό,τι είναι τώρα. I came to Monaco and a team that was picked to finish last, and we've been to 2 Final Fours in 4 years. So we just keep trying to grow. Έχουμε βρεθεί σε 2 Final Four τα τελευταία 4 χρόνια. Θα προσπαθήσουμε να εξελιχθούμε και να κερδίσουμε. Μπορούσε να απαντήσει καλύτερα ο Mike James. Αν μου επιτρέπετε το σχόλιο, σε μια πολύ ωραία ερώτηση. Hi, my question is for Coach Jasikevičius. We're with the EuroLeague net. Coach, first of all, it's great to see you in a dry suit after Paris. Είναι πολύ ωραίο που σε βλέπουμε επιτέλους σε ένα στεγνό κουστούμι μετά από αυτό το ντους σαμπάνιας στο Παρίσι. Ερώτηση για τον ημιτελικό. Να σκεφτόμαστε λίγο πιο απλοϊκά. Είναι απλά 40 λεπτά. Δεν παίξαμε καλά. Πέρσι. Συμβαίνει. Ένα γρήγορο παιχνίδι. Ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός πέρσι. Στα πιο κρίσιμα σημεία ήταν καλύτερος. Δεν πρέπει να το σκεφτόμαστε και να το ξανασκεφτόμαστε. Ήταν καλύτεροι για 40 λεπτά. Όποιος είναι καλύτερος αύριο, νομίζω θα κερδίσει. Δεν πρέπει να υπεραναλύουμε. Good morning to everyone. Good luck. Alexander Somoulou from Parapolitica Media Group. Common question for Ergina Taman and Coach Bartzokas. Back in Greece, we had the huge anticipation from the beginning of the season for the first Greek final in the history of EuroLeague. How difficult it is to make your players of both teams be focused on the semi-finals on Friday Όσο δύσκολο είναι να μην αφήσεις τους παίκτες, ο καθένας, τους δικούς του παίκτες, να σκέφτονται έναν πιθανό εμφύλιο τελικό και να επικεντρωθούν στους ημιτελικούς. Τα 2 χρόνια που είμαστε στην Αθήνα έχουμε παίξει πολλά μάτς κοντρα στον Ολυμπιακό. Κοντρα στον coach Μπαρτζόκα. Τώρα δεν σκέφτομαι καν τον τελικό. Πρέπει να κερδίσουμε τη Φενέρμπαχτσε. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Και εκείνοι πρέπει να κερδίσουν τη Μονακό. Μετά θα δούμε. Πραγματικά δεν έχω σκεφτεί καν τι θα συμβεί αν παίξουμε με τον Ολυμπιακό στο τελικό. Έχουμε παίξει πολλούς τελικούς κόντρα στον Ολυμπιακό. Πολλά σημαντικά παιχνίδια. Είναι απλά ένα μάτς του μπάσκετ. Δεν είναι δύσκολο, λέει ο coach Μπαρτζόκας. Με 6 χρόνια στη σειρά προπονητής του Ολυμπιακού. Η φιλοσοφία μας είναι να βλέπουμε κάθε μάτς ξεχωριστά. Τίποτα περισσότερο. Θέλουμε να απολαύσουμε
τον επόμενο μας στόχο, την επόμενη προπόνηση, τον επόμενο αγώνα. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε τι θα γίνει την Κυριακή. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Παλεύουμε για το επόμενο μάτς. Να μην σκεφτόμαστε κάτι άλλο. Πιο μπροστά. Διπλωματικές απαντήσεις από Αταμάν και coach Μπαρτζόκα. I have a two-part question. Part one for Coach Jaskevicius and Coach Panoulis. Obviously, πρώτη ερώτηση για τον Σαρούνα Jaskevicius και μετά για τον Βασίλη Πανούλη. Multiple times. What's different in preparation, in preparing a Final Four as a coach compared to a player, and what's more difficult? Είναι δύσκολο στην προετοιμασία και διαφορετικό στην προετοιμασία ως προπονητής. With Saras, Hayes Davis, and Kate Nunn against Sasha Spanoulis and Mike James, the way you guys are seated. With Coach Ataman coaching the team on the left and the team on the right, who do you think would win? How did you come up with that question? In the prime or now? Η ερώτηση τώρα μάλλον πρέπει να είναι για 2 versus 2. Για τους παίκτες που είναι στα αριστερά με τους παίκτες που είναι στα δεξιά. Listen, if Kendrick and Nigel can take care of the offense, I'll take care of the defense, all right? Όχι, 4-4 ήταν η ερώτηση. Αν παίξουνε, αν μπορεί ο Hayes Davis και ο Kendrick Nunn να παίξουν την επίθεση, εγώ θα παίξω την άμυνα, λέει ο Σαρούνας Jaskevicius. Και τώρα απάντησε για την πρώτη ερώτηση, αλλά σκέφτηκε τόσο πολύ τη δεύτερη ο Σαρούνας Jaskevicius που ξέχασε την πρώτη. Σαν παίκτης είσαι υπεύθυνος για τον εαυτό σου. Πρέπει να προετοιμάσεις τον εαυτό σου. Ενώ ως προπονητής πρέπει να σκεφτείς τα πάντα. Έχεις πολλές ευθύνες. Έχεις τα media, έχεις το τεχνικό επιτελείο σου, έχεις τον σύλλογο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ως προπονητής. Πολύ περισσότερες ώρες προετοιμασίας. Όταν είσαι παίκτης είναι πολύ πιο απλό. No, now after so many of these events, sleeping is not a problem. Before it was a big issue, yes. Το να κοιμάσαι δεν είναι πρόβλημα πλέον μετά από τόσα πολλά Final Four. Παλιότερα ήταν πρόβλημα ο ύπνος. I have a question for Coach Jaskevicius and Spanoulis. Η ερώτηση είναι για τον Jaskevicius και τον Βασίλη Σπανούλη. Και οι δύο πρώην παίκτες. Βλέπετε κάποιους παίκτες οι οποίοι μπορούν να γίνουν προπονητές στο μέλλον? For sure not Nigel, Σίγουρα όχι ο Nigel Hayes Davis, πάντως λέει ο Σαρούνας Jaskevicius. Δεν μπορούσε να γίνει ποτέ προπονητής. I don't know. Δεν ξέρω, λέει ο Βασίλης Πανούλης. Everybody has his own life, I don't know. Καθένας έχει τη δική του ζωή. You have to love so much basketball to be. Πρέπει να το αγαπάς πάρα πολύ το μπάσκετ. Addicted to make this. Να είσαι εθισμένος για να κάνεις αυτή τη δουλειά. I don't know if somebody wants after a big career to again be in this competition again in this. Θα θελήσει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ξανά. For me is a blessing. Για μένα είναι πραγματικά μια ευλογία. A lot of basketball players to stay in basketball for the good of the basketball. Θέλω πολλοί παίκτες να μείνουν στο μπάσκετ για το καλό του μπάσκετ. Hello everybody, Robert Wazrov from Novasports Bulgaria. My question is to Sasha. Ερώτηση για τον Σάσα Βεζένκοφ από media της Βουλγαρίας. The dramatic losses from Efes and Real Madrid. Do you think that basketball gods owe you a favor? And how difficult it will be to προστάνε μια χάρη στον Σάσα Βεζένκοφ οι θεοί του μπάσκετ από αυτά που έγιναν το 2022 και το 2023. Δεν υπάρχει χάρη στο μπάσκετ. Δουλεύεις σκληρά και στο τέλος παίρνεις αυτό που αξίζεις. Βλέπω τον Βάσα Μίσιτς κάθε φορά και σκέφτομαι αυτό το σουτ που έβαλε στο Βελιγράδι. Ήταν ένα μεγάλα σουτ, αλλά και εμείς δεν καταφέραμε να κλείσουμε το μάτς. Ο Βασίλης Πανούλης είναι φίλος μου. Το δεύτερο σκέλος. Αλλά είναι 40 λεπτά. Δεν υπάρχει φιλία.
θα αντιμετωπίσει κάποιον αδερφό του, τον αδερφό του και θα παίξει 40 λεπτά. Αυτό είπε σε μια συνέντευξη. Θα τα δώσουμε όλα. Θα δώσουμε μια μάχη. Είμαστε έτοιμοι και θέλουμε να τα καταφέρουμε. Sorry, in the back. We'll do you first. You have the microphone. Hi, Jeff Gillingham from EuroLeague.net. This question is for Kendrick. Ερώτηση για τον Kendrick Nunn. The playoffs didn't quite go. It went well for Panathinaikos, but τα play-off πήγαν εξαιρετικά για την ομάδα σου, αλλά δεν είδαμε τον MVP Nunn που είμαστε συνηθισμένοι. Τι θα δούμε στο Final Four? I do think you will see the MVP. Νομίζω θα δείτε τον MVP. Typically see throughout the season. Αυτόν που βλέπετε συνήθως κατά τη διάρκεια της σεζόν. Ήταν μια δύσκολη σειρά κόντρα στην ΕΦΕΣ, αλλά είναι και ένα ομαδικό άθλημα. Έχω τρομερούς συμπαίκτες. Όταν ένας παίκτης δεν παίζει καλά, κάποιοι άλλοι κάνουν το step up. Η επίθεση μου δεν ήταν αυτή που ήταν όλη τη σεζόν. Αλλά έχω αυτοεπίθεση για το Final Four. Hello everybody, this is Antonis Kalkavouras from Gazeta. The question is for Vasilis Panoulis. Vasili, if you put out Saras who've been coaching, you know, at the highest level for almost a decade, you are the only coach, you know, in the panel who've been here and done that with many trophies, with many Final Fours. Coming here for the first time as a coach, did it feel like playing time? Did it had in your mind, you know, that you are very close for this period as you were thriving on the court? Yeah, but η ερώτηση είναι το πόσο κοντά ήταν τα χρόνια σου ως παίκτης και αν ακόμη σκέφτεσαι τα παικτικά κατορθώματά σου σε Final Four. My teammates all day, all night. And, you know, the same for me, I say a lot of times it's easier to coach than to play basketball. Είναι πιο εύκολο να προπονείς παρά να παίξεις μπάσκετ. And the result of this is to lose all my hair, you know, and το αποτέλεσμα του μπάσκετ και της πίεσης και του άγχους ήταν ότι έχασα όλο το μαλλί μου. Είμαι ευλογημένος. Θα το κάνω με τεράστιο πάθος. Ευλογημένος που η Μονακό μου έδωσε την ευκαιρία να προπονήσω μια ομάδα που είχε τις δυνατότητες να φτάσει στο Final Four. Είμαι ευγνώμων στους παίκτες μου και στον οργανισμό της Μονακό. Δεν σουτάρω, δεν παίρνω πρωτοβουλίες, δεν παίρνω τα pick and roll. Όλα πηγαίνουν στους παίκτες. Και αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Right here, I believe. We get the microphone on the left. Hello. This question is for Coach Ataman. Η ερώτηση για τον Εργίν Αταμάν. Said that basketball is more than tactics. It's about personality and winning DNA. Ότι this Panathinaikos team. Το μπάσκετ δεν έχει να κάνει μόνο με τακτικές, αλλά με το winning mentality, την οτροπία νικητή. That you'd go all the way during the season. Ποιο ήταν το σημείο καμπής στη σεζόν που έδειξε σε ένα coach ότι θα φτάσετε μέχρι το τέλος? Capacity. You cannot play every time on the same level. There is for all teams up and down during the season. Υπάρχουν σκαμπανεβάσματα σε μια μεγάλη σεζόν για όλες τις ομάδες. Προπονητές, διαχειριζόμαστε την ομάδα μας, τους παίκτες. Αλλά νομίζω ότι οι παίκτες είναι αυτοί που αποφασίζουν στο τέλος. Στην ελευθερία και εγώ προσπαθώ να διαχειριστώ το παιχνίδι τους και τον τρόπο που παίζουν. Hi guys, first of all, welcome here and congrats for making it this far. Moshe from One and EuroLeague Sweet 16 podcast. I have two questions. One is for Coach Ataman. You know, ever since the beginning of this competition, 25 years, only one player made it both the Alfonso Ford Trophy winner, season MVP, and winning the EuroLeague. That was Nando De Colo. Μόνο ένας παίκτης έχει πάρει το Alfonso Ford βραβείο, το MVP, και έχει πάρει και την κούπα, ο Nando De Colo. You are both in a situation where you can make it happen again.
and maybe history in the making? Is it something that adds extra pressure? And for all the rest of you guys, υπάρχει έξτρα πίεση any concern για whatsoever ένα that at τέτοιο any επίτευγμα του Kendrick Nunn? point coach Spanoulis or Sharas Αλλά will και come up για and take a τον winning ίδιο shot? τον Ergin Ataman με το back-to-back με δεύτερη διαφορετική ομάδα. Actually, I never think what happened in the history. So I am Δεν σκέφτομαι ποτέ την sure ιστορία. my team is ready to fight, is ready to win, Σίγουρος and I am sure ότι η that ομάδα we μου will είναι έτοιμη να win παλέψει και να one more κερδίσει. time EuroLeague title like last year. Και είμαι σίγουρος ότι θα πάρουμε ακόμη μία κούπα όπως πέρσι. Aspasia Velonaki from Athens Macedonian News Agency. This is a question for Sasha Vezenkov. Sasha, Ερώτηση για τον Σάσα Βεζέγκοφ. You played for the Sacramento Kings. Παίξει στο NBA. Had made a Sacramento Kings. Go with Houston Rockets a few years ago. Το ίδιο είχε κάνει και ο Βασίλης Πανούλης στους Houston Rockets, ένα πέρασμα. Και οι δύο αποφάσισατε να επιστρέψετε στην Ευρωλίγκα. What are the characteristics you find in this league in Europe Τι βλέπεις στη διοργάνωση της EuroLeague που σε όθησαν να επιστρέψεις εδώ? Και γιατί επέστρεψες στον Ολυμπιακό? Also, a second question is και η δεύτερη ερώτηση. You regret sometimes for not being here in Europe and in Berlin last year at the final. Η δεύτερη ερώτηση είναι αν μετανιώνεις που πέρσι δεν ήσουν εδώ, στο Βερολίνο, με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει την κούπα και ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κατακτήσει τη διοργάνωση. First of all, I don't regret anything in my life. Πρώτα απ' όλα δεν μετανιώνω τίποτα στη ζωή μου. Όλα είναι εμπειρίες. I wanted to do it. Ήθελα να το κάνω. As I said, I'm blessed because είμαι ευλογημένος που το έκανα. I started from Cyprus and από την suddenly I Κύπρο. was in the NBA. So for ήμουνα στο me NBA. was blessing, was a Για μένα lot ήταν of ευλογία. lessons that I learned over there. Πολλά μαθήματα που έμαθα. It's not about better, which is better. Like in NBA, I έχει said να κάνει με το before, ποιο είναι καλύτερο. they play the best players in the Στο world. NBA παίζουν οι καλύτεροι παίκτες, όπως έχω πει. Με τόσο ταλέντο. But I wanted to come back. Αλλά ήθελα να επιστρέψω. To be part of για να είμαι σημαντικός, να νιώθω σημαντικός. Να είμαι σε έναν οργανισμό όπως ο Ολυμπιακός για να κερδίσω κούπες. Τρόπαια. Βασίλης το έκανε επίσης αυτό, το 2007. Everything was what I wanted. And coming back, I'm here again. You never know when you have the chance to be here again. Πάλι εδώ. So I'm living every moment. And according to last year, you know, with maybes and ifs, as I said, nothing can change, nothing can happen. I watched. Με τα αν και με τα θα δεν γράφεται ιστορία, αυτό λέει ο Σάσα Βεζέγκοφ. Was exciting, but now we're. Παρακολούθησα τον τελικό πέρσι. Αλλά τώρα είμαστε στο 2025. Το παρελθόν είναι παρελθόν. Έχουμε ένα μάτς αύριο μπροστά μας και πάμε να το κερδίσουμε. Πολύ ωραία απάντηση από τον Σάσα Βεζέγκοφ σε μια εξίσου εξαιρετική ερώτηση από την Αναστασία Βελονάκη. I would like to make a question for all of you. First of all, good luck, welcome and good luck. But I need just one word. Zeljko Bradovic, who is here, who has won 9 times the EuroLeague, used to say that koncentracija in Serbian, concentration is the most demanding and the most needed word when you have to play a great game. I would like to give you the floor and to give us just one word, each player and each coach, what if they agree and if not, what is the most demanding, the most needed element to win all. Και το πιο βασικό στοιχείο που πρέπει να έχεις για να κερδίσεις την Ευρωλίγκα με μία λέξη από τον καθένα. So each player, each coach, you'd like an answer from, yes? Just one word, yeah. Με μία λέξη. Okay. If we want to start left to right again. Για να δούμε. Again, I'm under the bus. Yes. Concentration. Could be the word. Ambition. Λέει ο Σάρωνας Γιασκεβίτσιος. Φιλοδοξία. Calm. Ηρεμία. Ergin Ataman. I like ambition. Μ' αρέσει φιλοδοξία, Kendrick Nunn. I could say fighting spirit, which is always something we ask for, but it's not easy to have it. Λέει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. I would say mental preparation. Ψυχική προετοιμασία. I'll say calm too, I guess. Ηρεμία, λέει ο Mike James. Thank you. Εντάξει, τη χρειάζεται την ηρεμία, γιατί χωρίς ηρεμία οι τεχνικές ποινές και η αποβολή στον ημιτελικό είναι δεδομένη. Yes, we have up here. Hello, Igor Petrinovic from the EuroLeague. Question for Nigel. You guys are για τον Nigel Hayes Davis. Team that swept in the playoffs. Είστε η μοναδική ομάδα που σκουπίσατε τον αντίπαλο στα play-off. Injuries,
Βλέποντας το ρόστερ, τους τραυματίες. When did you feel that Fenerbahce has what it takes to get here this season? Πότε νιώσατε ότι η Fenerbahce έχει ό,τι χρειάζεται για να βρεθεί εδώ στο Final Four? Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στιγμή? Είχαμε ένα παιχνίδι στο τουρκικό πρωτάθλημα με την Novasports. Είναι πολύ χαμηλότερο επίπεδου ομάδα. Παλέψαμε. Ο Μέλη βάλε ένα τρελό σουτ και κερδίσαμε. Νομίζω ότι το να κερδίζεις μάτς που δεν είναι γραφτό να τα κερδίσεις. And throughout the course of the season, being put in the fire that many times, testing the character of the coach and his decision-making, testing the character of the players and their ability to overcome obstacles, overcome being down, overcome. Πώς ξεπερνάς τα εμπόδια, πώς γυρνάς παιχνίδια που έχουν στραβώσει. As everyone up here says, the calmness that you need, the ambition that you need, the focus and preparation. Είναι αυτό που σε φτάνει σε αυτό το σημείο για να φτάνεις σε ένα Final Four, να έχεις την ηρεμία, το μαχητικό πνεύμα. Όλες αυτές τις λέξεις που είπαν νωρίτερα οι υπόλοιποι του πάνελ. Νομίζω ότι κερδίσαμε ένα παιχνίδι που δεν έπρεπε να κερδίσουμε. Μας έδωσε όλο αυτό το χαρακτήρα. Το θυμάμαι το παιχνίδι, βέβαια. Πολλά προβλήματα, ο Wilbekin τραυματίστηκε στο πρώτο λεπτό του σεζόν, ουσιαστικά. Έπρεπε να ανασυνταχθούμε. Το Δεκέμβριο τα πράγματα δεν έδειχναν πολύ καλά για εμάς. Το Ιανουάριο όμως πηγαίναμε καλά και το ένιωθα ότι πηγαίναμε καλά προς τη σωστή κατεύθυνση. Είχαμε χρόνο για προετοιμασία, για προπονήσεις. Νομίζω ότι κάπου εκεί, το Γενάρη, το Φλεβάρι. Αν έπρεπε να απαντήσω το πότε ένιωσα ότι αυτή η ομάδα θα φτάσει μέχρι το τέλος. How different is the preparation of the game in terms of what a coach is asking to you in the NBA? Πόσο διαφορετική είναι η προετοιμασία ενός αγώνα στο NBA με εδώ στην Ευρωλίγκα με αυτά που σου ζητάει ο εκάστοτε προπονητής σου? Well, the preparation is quite similar for me. Η προετοιμασία είναι περίπου ίδια. I mean, the coach really haven't demanded too much from me. Ο προπονητής μου δεν έχει πραγματικά ζητήσει πολλά πράγματα. Μου επιτρέπει να βγάζω στο παρκέ αυτό που ξέρω, την εμπειρία μου, τα πάντα. Θα πω ότι είναι εύκολο. Just watching a lot of film, I would say, the preparation for the playoffs. It's more knowing πάρα πολύ scouting report. Προετοιμαζόμενοι για τα play-off. Κάθε κατοχή είναι πολύ σημαντική, 50-50 βάλες. Αυτά είναι που καθορίζουν παιχνίδια play-off εδώ στην Ευρώπη. Και αυτό είναι και κάτι διαφορετικό σε σχέση με το NBA. Good afternoon, everybody. Marko Vlahovic from Sport Club Serbia. Question is for gentlemen from Greek clubs. Do you use η ερώτηση είναι προς τις ελληνικές ομάδες, τους εκπροσώπους των ελληνικών ομάδων. Arch rivals as your own motivation, for example. Είναι μεγάλο κίνητρο η αντιπαλότητά σας. Όχι. Ο Εργίνα Ταμάν δεν θέλει να ξεκινήσει. Same, no. Not at all. Same answer for me. Όχι, από όλους. Same. So no rivalry. Just no drama, huh? Συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει αντιπαλότητα. Who do we have next? Yes, over here. If we can get a microphone to this gentleman on the left. Thank you. Hello. Question for Mike, please. Mike, do you think that the team is better than 2 years ago, Rocket Team? Η ερώτηση για τη Μονακό είναι αν είναι καλύτερη από πριν 2 χρόνια. Sure. Why not?
Γιατί όχι. We'll see. Τρομερός Mike James. Θα δούμε. Μονακό, η οποία πριν από 2 χρόνια έπαιξε με τον Ολυμπιακό και είχε αυτό το 27-2 στην τρίτη περίοδο που της έκοψε τα φτερά. Διαφορετική ομάδα. Έτσι τη χαρακτήριζα. Διαφορετικό στυλ. Δεν ξέρω ποια είναι καλύτερη και ποια χειρότερη. Διαφορετικός προπονητής. Είμαστε καλή ομάδα και έχουμε τις πιθανότητες μας. What would you say are the differences from 2 years ago, maybe as vibe and playing style on the court, like you said? Ποιες είναι οι διαφορές με πριν από 2 χρόνια? Ο προπονητής μας είναι λίγο κοντύτερος από τον Σάσα Ομπράντοβιτς. We have less glasses on our team when we play. We had 2 players with goggles when we played. Έχουμε λιγότερα γυαλιά στην ομάδα όταν παίζουμε. Stuff like that. Yeah, the important things. Yeah. Αυτά τα πολύ βασικά. Yes, we have one here on the right. Hi, my name is Vladimir Spivak. I'm a commentator for Russian platform Okva. My question is Coach Spanoulis. Coach, basketball-wise, what's the main difference between your spell in Olympiacos as a player and the current Olympiacos, let's say? What is the main change that you can underline, highlight, basketball-wise, in that team? Basketball is changed. It's different players. Basketball αλλάζει. Είναι διαφορετικοί οι παίκτες. Είναι μπροστά. You know, I think now this Olympiacos this year is passing more the ball. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πασάρει καλύτερα την μπάλα. Και κινείται χωρίς την μπάλα. Τότε όταν ήμουν στην ομάδα δεν ήταν έτσι. Η ερώτηση ήταν για τις διαφορές. Τότε με το τώρα για τον Ολυμπιακό. We have different style of game. Έχουμε διαφορετικό στυλ μπάσκετ. Olympiacos basketball is very excited to see. Αλλά το μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις. Okay, and our next question will be the last question. Let's go here to the gentleman right in the middle. Να ευχαριστήσω τον Αποστόλη Λάμπο που μου λέει ότι ο Βεζένκοφ νωρίτερα είπε πειθαρχία για τη λέξη κλειδί για το τριήμερο. You came here 1.5 year before for getting back to NBA. Is this trophy the reason you stayed here for later or forever? I don't know. Είναι το τρόπαιο αυτό ο λόγος που έχεις μείνει στην Ελλάδα. Here in Abu Dhabi, something completely different to you these 2 days. Thank you. Winning the championship did have an influence on me coming back. Just the success and the limitations that's possible potentially for me in the EuroLeague definitely influenced me coming back. Νομίζω ότι είχε τεράστια επιρροή το πόσο σημαντικό είναι το πρωτάθλημα, το κύπελο. Γι' αυτό είμαι εδώ. I mean, I'm pretty familiar with the Middle East. I've been here plenty times. Έχω βρεθεί εδώ πάρα πολλές φορές. Το Αμπου Ντάμπι, οπότε δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα για μένα με τη διαμονή μου εδώ. Νιώθω πάρα πολύ όμορφα και πολύ άνετα. Αυτή ήταν η συνέντευξη τύπου των ημιτελικών, αλλά εσείς δεν έχετε να πάτε πουθενά, γιατί ακολουθεί αποκλειστικό ρεπορτάζ της ομάδας των καναλιών Novasports. Με την ομάδα να είναι έτοιμη και να βρίσκεται φυσικά στο Μουσείο του Λούβρου, όχι για να δει τα αξιοθέατα, αλλά για να μας αναλύσει μαζί με τους πρωταγωνιστές το ότι θα δούμε το επερχόμενο τριήμερο. Εμείς θα κάνουμε μια πρώτη παύση και θα επιστρέψουμε όταν όλα είναι έτοιμα με τους απεσταλμένους των καναλιών Novasports να κάνουν όσο πιο γρήγορα μπορούν για να μας παρέχουν όλο το ρεπορτάζ από το Αμπου Ντάμπι, από εκεί που βρίσκονται από εχθές το μεσημέρι άπαντες. Turkish Airlines, Motorola, BKT, Experience Abu Dhabi, BWin, and